Sizawungena kwi-item elandelayo. Okokuqala mandizibulisele. Ndibulise utata okhoyo, utata umfundisi. Ndibulise uPremier wephondo lethu lase Eastern Cape. Ndibulise uMEC. Ndibulise i-government departments ezikhoyo apha. Ndibulise ikomkhulu elikhoyo apha, i-councillors ezikhoyo, i-officials zonke. Ndibulise ikhaya lakwabham elakulo comrade Thobile. Silapha namhlanje sizovula ezi offices. Sizawuzibiza ngeli gama lalo comrade sele wasishiya ucomrade Thobile bam. Akukho kukhulu kokwam namhlanje kukuba nje ndibize izithethi ezizothetha apha. Ayingomsebenzi unzima lowo xa ungenguye umuntu oye uthi noba unikwe into elula Deputy Executive Mayor uyenze nzima. Kuba mhla unikwe enzima uzawuxakeka kuba ukwazi nale ukuphatha elula MEC. Singena kwi-item elandelayo ke ngoku. Xa ndiyiphethe iprogram ndidla ngokuthanda ukuba umuntu athethe kule ndawo ayinikiweyo comrade uMnukwa. Ndizobiza wena ke ngoku inkokheli yam, umeya waseMzimvubu azosamkela. Iza ngaphambili. Mandikhahlele kuwe program director. Ndikhahlele ku Premier wephondo. Apha phakathi kwethu ndikhahlele uMEC wakwa Public Works olapha phakathi kwethu. U-Executive Mayor esinaye apha phakathi kwethu namhlanje uComrade uPulelo. The Speaker of the Council, ndiqinisekile bakhona abantwana begazi, bakhona abantwana abasebenzela uThixo esibabiza ngoba ngabafundisi okanye ngoopastor kwezinye levels. Sinazo apha i-senior veterans ze-African National Congress, inkokeli bezikhokhele kakhulu kweli phondo. Ndiqinisekile zikhona apha phakathi omama unodada. Andinakwazi ke bakuthi ngenxa yobudaka phaya ezantsi yokunikhankana nonke kodwa bonke abasezikhundleni nasezinkonzweni nakuzo zonke i-levels zokukhokhela zombutho i-African National Congress. Ndiyanibulisa nonke ngegama lenkosi. Amen. Apha ndizawuqala nje kwinto elula ke sizawuzama ukukhawulezisa kakhulu mama uprogram director. Ngelithi just introducing Mzimvubu, the nature and the geographical position of this area. That is, it is a local municipality, falls under category B, which is demarcated within the area of Alfrenzo as a category C municipality. Then the composition further says it is composed of Mount Elif Magistrate District as well as Mount Frere, the so-called Kwabhaca and Emaxasibeni. There's one thing that I must mention, the issue of naming yabizwa ngoba ngumzimvubu local municipality. Elo gama ke alisuku kwi-Sunday school, alisuku from any other structure or a liberation movement. Those are processes of discussions that prevails the unity in this municipality ever since then. Also, it was endorsed by the resolution Yasema Jonini Conference, the regional conference. All those who were there will remember
So ke silapha namhlanje silandela some of those resolutions. It's not something that is evele yehla from heaven. Those are one of those resolutions. In that conference, it was further resolved that the magisterial district, which is called Mount Olive, currently Emaglasbane, was declared as a regional town, and Manfre was resolved as a sub-regional town. It is of that reason that even when e-governance of local municipalities came into power in the year after voting on the 5th of December 2000, the Alfrenzo district municipalities or the Alfrenzo district offices were established in Alfrenzo. And then later on, the Umzimvu was shifted from Mount Olive to here. And that's why the headquarters of Umzimvu are here. And by that time, the Umzimvu municipality in Geloklasha, in a building up, building, VMP, which was burnt down. Hence, as a result, Umzimvu municipality started to build this new hall after 2000 by the local municipality. Hence, as a result, we are shifting from here, now building relevant offices. I think Premier and MEC will be there. When we are opening our own offices that we have built it out of our own resources. Andizogqitha ke apho ndithi namhlanje ndiyanamkela ke kwi-nature enjalo. In-nature ene-character yokusebenza. Ilento umasipala one-nature yokusebenzisana with all the stakeholders. But ke namhlanje silapha kukwento okanye ekubizwa ngoba intergovernmental relations, where thina sine strong relations esinazo since the Transkei was born. We have got a huge backlog of infrastructure. So one of these programs here esibizwele kuyo is to make sure that that backlog we are covering, okanye we are closing that gap today. We really appreciate ukusebenzisana nephondo. Umnandi we are enjoying, because there is today a province ehlala apha ezanjalo ngawo onke amaxesha. You will see, you'll remember, there are a number of visits ebesibanazo, ezinye zazo zibanjwe yilento ye-COVID. Now, ndiyafuna ke ukugqitha kule nto ine-COVID phakathi. Ngelithi ndanikezwa umyolelo. It's a pity ke unoba utata uBishop semdala. Kwathiwa in each and every platform, xa ndandiwunikezwa lo myalezo, ze ndiwuthethe ebantwini. It was 2019, ukusweleka kwamama uMdutyana, uNkosi, the old member eyokuqala ngela xesha kuba bekhokhele notata uMandela. Wathi go and tell the people, endibize notata uBishop uDabula, ntona akakho ke ngoku umkhulu noba sele mdala. What? Go and tell the people, inyikitya yokufa ezayo in 2020, it will be worse in 2021. Echo apha eMateresa esibhedlele. The time was 11 o'clock. Wathi hambi uyobaxelela kuba ingqumbo kaThixo iphindaphindene ngezinto ebathe abantu bazenza bandilibala. Ayikho ke elinye iyeza, elinye angakhona amachiza a-scientific and what. Wathi kodwa abantu mabathini mabathandaze, otherwise kuzawufiwa eSouth Africa. Now, I started go to pray seriously. And it is of that reason, it is of that reason, Premier, that Umzimvubu have registered the highest people ngexesha bokwenziwa i-registration for i-COVID vaccination.
Siphume number 1, ndiqinisekile nangoku ekuvaccinating abantu. We are number 1. This hall is one of the centers ezisetyenziswayo for uba abantu ba vaccinate, and other centers nokuya ke ezilalini sokuqalisiwe kwiiklinikhi ezikhona. Siqhubela kakuhle no Department of Health kakhulu. Last but not least, ndingatsho noba andinguzwenza mbulelo, Premier, siyakubona ukukhathalelwa kwethu. Ukunisikhathalela kwethu kusekwandikhumbuza ngela xesha kwakusemnandi ku-ANC, where we were talking about village branches, singena province, sino local kuphela. Baqale kanjalo. But kwakumnandi ngela xesha. Abantu aba esiba celebrateayo ndiyabazi. Abanye babo i-exit point ibilapha eGhode, bangathi baya kuyiwe eBharini kanti akuyiwa ngaBharini kuyegqithwa kwehlisa umlambo kuwelele ngaphesheya kuyoqhunywa matatelo kuyophunywa ngapha. Now ubuthobile bham ndifuna ugqitha kule nto ngabanye babantu abathe xa bebuya e-exile xa beku-establishwa ii-branches, kwakungekho zi-branches apho, kwakungabantu be-ANC ababekhona, ootata ubham nabanye ke abanye besezilalini. Omnye i-MK Kate besiyingcwaba last week Saturday yakwaJokazi apha kwa-Ward 22 eMabhobho. So ngabantu abo babefika benze i-political education. Ngabantu abo wayekwazi ke ubuthobo ukutitsha umuntu. Saqala ke ukufumana lessons of the strategic objectives and the constitution, as well as other documents of the ANC. Yayisenziwa nguThobile Bham, ranisha iwork all over the province. Wayezinza ke xa efike apha because wayezazi uba akanaxesha. Zaziqhutywa ke kungekho nto kuthiwa ngexesha elithile ndixhanuma kwenziwe lunch, kwakungekho lunch, kungekho ntoni, kuconductwa ii-lessons. ngoBhuthobile Bham, ndiyabulela kakhulu ukufumana elithixo. Simbulela noThixo ukusinikeza elithuba lokokuba namhlanje sibe sime apha siphakamisa igama likaThobile Bham ngezuko nangwentozelo eloluhlobo. I know abantu babengavukho eziphithiphithi ezazikhona ne-COVID nentontoni ngakugcwele le holo iPP, but just because imeko ke ayivumi, siyababulela ke kodwa abantu basemzimvubu ngentsebenziswana abathe bayiprevira in preparation for this day to be a success. Enkosi kakhulu, President Director. Bendicela siqhwabeleni utata uMnukwa. Enkosi tata uMnukwa ngokusamkela. Sizawukhululeka ngoku kuba samkelwe eMzimvubu. Xa sisebenza sonke sibambisene singayithatha iSouth Africa siyibeke phambili. Sekunjalo futhi ndiyayibona biba phambili emephini ngobukho bethu. Nditsho kuni ke mandibize uSpeaker waseMzimvubu azosazisela ii-guests zethu zanamhlanje. Ndiza ngaphambili. Kwenkulumoso yephondo Tata Premier, bulisa kumphathiswa emisini, bulisa kumntu wonke nakwifemeli yakwaBham ngelihle igama molweni. Owam umsebenzi mncinci kakhulu, ndizoqala ndazisa apha etafileni kuqala. Sinaye u-executive mayor wase-Alfredo, utata uMohale uzophakamisa nje isandla. Sinaye iyellow bone yethu uMC Madikizela okhokhele elasebe lakwa-Public Works uzophakamisa nje isandla. Ngathi ziphakama kakhulu, ngathi ikhonto nedolo.
Nditsibe sinaye ohloniphekileyo honorable mayor amarash tata umnukwa sobane mnukwa Kaphandu ufuna ukwehlika ke tata upremier ayezantsi andizumazisa ngamasibom sinaye uprogram director olapha phambi kwethu umama uchief whip wase Alfredo councillor Msokana inyanga yethu lesikli August tata upremier inyanga yamanina sibe naye icouncillors zase Alfredo ndizibonile lapha phakathi kwethu isandla nje sibe nayo ifamily yakwamtata uBham elapha phakathi kwethu sibe naye utata umfundisi wethu soloko sinaye wala sekhethe engapha echanqele uzophakamisha isandla sibe nawo amagosa ebesisebenzela akwa public works ozawuphakamisa nje isandla onke amagosa la department antiboni mntu ndimshiyileyo apha phakathi kwethu enkosi sorry ndibe yo ndingahlala phi chief whip sotswebhu wethu okay sibe naye uchief whip wethu uzekathi ngemphathiswa andivani nechaos kodwa ngokungathi kuyo ngqo uchief whip honorable Mtsinwa umeya wasentabankulu ebesiza nomeya wasentabankulu tsi baxolisile kakhulu enkosi Enkosi speaker walapha eMzimvubu uSpeaker walapha eMzimvubu uthi kukho abantu ekufuneke bazisiwe ndithi mina ngubani ongabaziyo uMEC uBabalo Madikizela ngoba zonke ezilali zalapha eAlfredinzo yonke le Eastern Cape uyaziwa kuyo yonke akasadingi kwazisa kubekho uPremier hayi uPremier sengumntwana walapha eAlfredinzo akukho lali angayaziyo apha eAlfredinzo uyazicula ilali zalapha eAlfredinzo kudala bebakhona uPremier akekho oza kanje apha eAlfredinzo andinadolo kuba ndimbona isendithemb yakhe kodwa indlela eza ngayo apha eAlfredinzo asimbona apha eAlfredinzo kuphela nakwezinye iregions siyambona kwebanyo district municipality siyambona ukhona sisiquququ angaba lowo muntu unedolo othakamazi unenye agenda ngapha iyo lento ndithi noko akukho nto idinga into bade baziswe bona bangaziswa xa bayawayivela kube kanye ngethem yakhe simonyulile ukuba abe nguPremier abethumela nje abanye abantu abethumela abanye abantu abathumeli bona bayazizela masingene kwi-item elandelayo siyabazi ngoku bonke abantu abakhoyo apha endlini ndicela ilungu lefamily yakwatata uBham lize ngaphambili lizosinika ilizwi ngale mini yanamhlanje sithiya ngayo ezi offices sizakhelwe nguPublic Works ngegama lika comrade uThobile Bham nake ndimaze as ucomrade uThobile Bham yiyo lento ndahlala ndisebenzisa ucomrade kuyi iza ngaphambili Ndithabatha elithuba ndibulise wonke umuntu olapha uprogram director honorable Khulu
the Premier of the Eastern Cape, Honorable Mabuyane, and your executive, Acting Executive Mayor, Honorable Mohale, ne program participants, Dibulise no Chief no Kwezi, Dibulise usapho lwam nakuye wonke umuntu olapha. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Jebe sekuchiwo igama lami nguChwaita, ndiyintombi kaThobile noNomonde bam. Ndizothetha on behalf of ifamily yami ne-siblings am. Ndinombulelo that ifamily yami iyakhetha mna ndizothetha, although andiyazi noba bankhethe ngantoni, ndiyazi noba kuba yi-Women's Month okanye andiyazi, but ke ndizozama ndithethe. There's a lot that I would like to say, but for the purposes of today, I would like to show gratitude and appreciation for this gesture that has been granted towards ifamily yethu notata wethu. Phambi kokuba utata asweleke, I had no knowledge of the work that he had done for the ANC and South Africa at large till ade asweleke, and I think that speaks volumes about the person he was, that he was able to separate his family life from his work. His political activity and life only became known to me after his passing. Utata ukhulele apha eMamfre, khuliswa ngumakhulu wam uNomabali notatomkhulu JN. And I believe that political activity yakhe and curiosity yakhe iqalele apha. So it is only fitting that iMamfre pays homage to him. Although siva buhlungu that he only got the recognition that he deserves after seleswelekile. Kuye kuthiwe that people deserve to, we should give people their flowers while they're still alive so that they can smell them. But we do not take this day for granted. Ubhuti wam, Ubuntu, currently works at Alexandra Forbes as a senior financial planner. He has been working here for the past 10 years, and umsebenzi wakhe expands throughout the entire Eastern Cape. He has recently decided to broaden his studies by enrolling at Stellenbosch University to study development finance. Development finance basically brings in and assists our province in having more financing opportunities in order to further develop the province here through investment opportunities. My sister Obuhle ufunda DSG, which is short for Dyson School for Girls, and she's doing grade 8 this year. Mna, I'm studying towards a law degree. However, I do not plan on practicing law. My ultimate goal is to be a diplomat or specialize in human rights issues, hence I've decided to further my studies through international relations. Sikhuliswe ngu-Bishop Mdlali no Mrs. Mdlali over the past years alongside iBam family neChali family. Singabantu singabo namhlanje kungenxa yabo. My siblings and I over the years have been engaging extensively about starting a foundation in honor of both our parents. We believe and feel as though this will ensure the legacy of both Mama and Tata lives on and beyond our years as well. I believe kubalekile ndinazise ukuba where we are in our lives currently and what our future goals are. Nathi njengabantwana bakaThobile sinqwenela ukuba sifumane uncedo kuni. Having the Premier here today is something that we do not take lightly and look down on. We really appreciate the presence here namhlanje silusapho. The presence of the Premier of the province shows the legitimacy and the magnitude of this event. Kwaye ndiyabulela ba kuye kwakhethwa igama likatata wethu because kukhethwe neliphi na elinye igama kodwa kukhethwe elakhe. Nakwi-delegates eziyezaza kuthi ekhaya etyeni zazosivizithela zazosixelela ngalento, siyabulela nakuzo bazosixelela ngalento. Kuyo yonke le process, nathi as abantwana bakaThobile, we were included in the entire process. We were approached and our opinions were heard and they mattered. And during the meetings held, we raised the concerns and discontent that we have, and we're really happy that we were given the opportunity to do so. We pray that these offices ezithiwe ngegama likatata will be of help ebantwini. Umntu oze apha afumane uncedo angajikiswa esesuka kude. Ndiye ndanombono womama usuka kwilali ekude xa athi xa efika apha kuthiwe isystem i-offline okanye anikwe loo excuse. Lo mama uzofika kwilali yakhe akhalaze athi uyaphatha kwakubi eThobile City Office Park. Ayingombono omhle lowo, and this is not a true reflection of our father's character. Zininzi ingxaki esijongene nazo as society. One of the most prevalent ones is poverty. Yonke imali umntu anayo ibalekile.
Now imagine lo mntu uze apha waphoxakala and they'll have to gather funds once again aphinde aze apha. We hope that these officers will uphold what our father stood for, which was a beacon of hope. And here I would like to reference Matthew 5, verse 14, which reads, "You are light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Abantu abasebenzela le office park, may they be a light to the world, and may they be servants of God's people. Once again, diabulela, nangomso lenze njalo kwabanye, enkosi. Enkosi mntwana ka comrade uThobile. Sizongena kwi-item elandelayo. I-item elandelayo ndizobiza u-MEC wakwa Public Works eze ngapha. Linde ndizakubiza. Ndizobiza u-MEC wakwa Public Works andikambizi uzawuza ngaphambili. Kodwa kuba apha sithetha ngocomrade wethu we-ANC ucomrade uThobile. Ukuba ngoku angavela apha angathi kutheni nithi nizothiya ngegama lam kungasabikho namnye umuntu obiza ingoma ye-ANC kunemagosa uthi umntwana kaComrade uThobile kungadlalwa ngegama likatata wakhe phaya abantu bangaseviswa kuhambe kusithiwa hayi la building kuthiwa iThobile bhama kukho nto yenziwayo kuba kuzawuchaphazelwa igama lakhe likatata wakhe xa ningasebenzi kakuhle nina. Thanks, Salukazi. Lixesha, Salukazi. We need to try to push. The one to qhawula ungadunibisi. I think mandisibulisele ku premier kwi family ka Tatu Thobile Bam naye wonke umuntu olapha. Mine will be very brief, Premier, just about the project. The project sizoyi hand over namhlanje, it costed urhulumente 89 million. It's housing 5 departments. Department of Health, Social Development, Dr. Da, Transport, yeah, it's all in those departments. But the department is saving 336,000 per month. Kwimali bekade irent. Is the direction that has been taken by urhulumente of the 6th term to make sure into yoba urhulumente uzama by all means ukunga rent. They've taken a decision of making sure at head office 100% it's state-owned. That is why Bishop Precinct we bid as we speak. We want to make sure before the end of this term, Bishop Precinct igqityiwe at the head office level, siyeke ukurenta. At district level, we're saying at least if we can target to rent 40%, 60% abe state-owned. Whilst in the long term, we want to make sure offices zikahulumente zi-ownwa nguhulumente as a rent kubantu ba private. But coupled with that, we are trying to make sure in every district and subsequently in every town, we'll create one-stop shops, offices zonke zibesendaweni eyi-1 for the services of our people. Like ube sitsho apha usisi, abantwana umuntu angasuki ngapha ezilalini ezofuna uncedo ajikeleze idolophu yonke angalufumani uncedo and so forth. So we're trying to make sure services are centralized abantu bakuthi, with the hope with centralized services there will be other spin-offs ezizokwazi ukubenefita abantu ba around. If the offices, you'll need vending machines so that young people bangabethi line besiya ko EPWP ba own vending machines ezizobanika income ke month end. Young people ba own photocopying shops kwezi offices kwezi ndawo so that xa kuze abantu bezofuna services, coffee shops, canteens, open restaurants there. So I'm saying it's just one of the examples that we are saying.
So that's the direction that the government wants to take now, to create one-stop shops with the spin-offs that we're talking about. But nalento ke siyenzayo, we want to make sure into yoba every district, in the district offices, zingabi scattered all over. Now we've taken a priority of prioritizing 3 districts with immediate effect. Your Alwal North, your Jogabi Alwal North says corner will be going there no Premier Tuesday, where we've got investment of not less than 200 million. Sarah Patman, that we are starting with preliminary works, because at Sarah Patman you've got offices that are in Nelson Mandela, that are supposed to be in Sarah Patman in Addo. In Alfrenzo, a bigger chunk of economy as Alfrenzo is spent or a Margate or a Coxted, because abasebenzi base Alfrenzo bashala e Coxted, abanye abangombizana bashala e Margate. Imoto zase Eastern Cape zika government ziserviswa kwenye iprovince. Now, by doing the precinct esizoyenza in Mount Elif, where says a committee 500 million as public works, with a partnership nezinye department, the presidency, we are intending to spend not less than 2 billion investment. That will be phased out to offices, to izindlu zokuhlala abasebenzi, to mini shopping mall, so that bakwazi ukushopisha abasebenzi. But nakhona esiqinisekisileyo into yoba once we start that process, the dream, the vision, pronounced by the President, I think not in the last SONA, the other one, of creating new cities, smart cities. This can be a beginning of creating a new city in Alfrenzo, creating a smart city in Alfrenzo. So we want to use government properties, government infrastructure as an enabler in achieving those. Now, one of the good things that this comes with, Department of Transport Premier ube run up town, ube sebenzisa property kahulumende up town, huge property. Gwele nje office anyane ezingacacanga kuplug in a plant in a pound. Now we are taking this property out. We'll be attracting investment of not less than 100 million to do some shopping complex, the assistance here takes a rank, a crisis here. So that we're going to revenue generation. Now, we are trying to maximize the potential of state properties. You know, as the prime properties, the dolopini, the private sector, so I'm saying, yonke le development siyenzayo nakwezi offices, we're also assisting SMMEs. Eastern Cape-based contractors are a priority. That is why when we go to the development that we will be doing in Sarah Batman and in Alfrenzo, we have unbundled it. Fencing unbundlishwe, earthworks unbundlishwe, then the structure sinikwe omnye umuntu. Because we are avoiding, because we've got 200 million, CPNZB one project could benefit a grade 9 that we don't have in the province. So we are trying, whilst we are doing these services, to make sure in there are a lot of spin-offs, but means about benefit. Even on this one, there were a lot of SMEs who developed there, who were assisted, and we took those SMMEs, sazisebenzisa na infrastructure rollout ebesiyenza ngexesha le-COVID, because asifuni nje uba ngocofa ishiye, unike unokontraka iproject ngoku atye imali iphele, athenge imoto to enable yena ukusebenza irepossesswe in the next 4-5 months, angakwazi ukubhatala uSARS, because we have not availed opportunities. So what I'm trying to say, kuyo yonke lento esiyenzayo, sine site ethi kuzawubenefita osomashishini base Eastern Cape, your entrepreneurs, abantu abane interest to do franchises, and the infrastructure rollout izakwenziwa ngabantu base Eastern Cape. We are trying a premier to form an army nathi ezoke iphume ibe irritation kwezinye provinces. Every time kudibana nokontraka bayakhalaza ayi uhulumende akasincedisi ukhupha big projects. Now we've taken a deliberate decision of unbundling projects, sibe ne focus, make sure ba
onokontraka balapha siyabancedisa bakwazi ukuba nezi-bigger grades nabo bake baphume bahlasele kwezinye provinces. So I'm saying that disadvantage esinayo the infrastructure backlog, we want to change it to an advantage. Into yoba siqale ukwakha usomashishini, siqale uku-attracta investment in the province to make sure into yoba we get the Eastern Cape that we want. Without wasting time, Premier, bekuthiwe ke zosose ndikwazisa. Zakwazisa uboss wami ngafuna ndibe careful. Angandirecalla ikho lento ulalale into avuya ngento. So ufuna ndibe careful. Premier wephondo lo. He was once an MEC of economic development. He's the product of the movement. He was at some point a deputy chairperson with ANC Youth League. Premier, he's been a secretary of the province of the ANC, hence the attachment, the close proximity called Tatu Thobile Bam, and as you can see on how these precincts are named, there's a meaning. He's one of the passionate people, not necessarily I'm singing for power, for power and ne position premier. Kubukhona is one of the committed people abayenza kube lula to run that department, to work apha eprovincini. Akalali ubanexhala naxa ubona uWhatsApp wakhe ufumana into akuforwardele. I want to say is the future of this country. Is an investment that we need to nurture. Without wasting time, Premier, you can come. No. You deserve a PMDS. Ingomntu was introductions. Kodwa uzamile Msuthu. Future ingxaki ndingukharent iyaleqisa le nto ye-future. Ungayofika nakulo future. Ufike sobambele emadolweni udinwe. Mandibulise ku umphathiswa uMadikizela, umphathiswa wakwa Public Works. Ndibulise ku Deputy Executive Mayor wase Alfred Nzo. Ndibulise uMayor walapha ekhaya uSpeaker kwakunye neCouncillors zonke eze district neze local. Inkosi zezela kowethu ezikhoyo phakathi kwethu. Amagosa karhulumente. Inkokheli zabasebenzi kuba kwimicimbi njengale bekufanele into kokuba siba neenkokheli zabasebenzi zibe nelizwi. Ziyeke ukumane zikhala qha nge-offices ezingekho right zabasebenzi. Xa kukho into entle bakwazi unikwa opportunity to reflect. Ifamily yakwaBam ndiyababona ubhuti apha. Ndiyababona noMathole abaphakathi kwethu. Busisiwe nodada. Kodwa mandenze umbuliso okhethekileyo ubuntu, uchwayita nobuhle. Ukusweleka kukatata wabo nomama wabo. Uchwayita inoba wayena 11 years. Andimazi ke ubuhle noba wayena 3 na 4, wayena 3 years. Yena ubuntu wawusuna 20 kanene. So nokubuntu wayeseyindodana. Kuba I was also very close to that family. Ingakumbi utata wabo as a commissar. Abantu ke balapha kwaBhaca bonke
amabhaca, amaxesibe, wonke umuntu loo nto ayiyo. Molweni apha Kwabhaca. Nani beSuthu. Siyanibulisa Kwabhaca. Ndinibulisa ke nonke bantu bakuthi ngalemveni kwemini ngelenkosi yethu igama. Kodwa nangegama lika Thobile Bam noRhulumente we-African National Congress. Silapha namhlanje sizokongeza iinkonzo zophuhliso esizizise kubantu balapha Kwabhaca singurhulumente wentando yesininzi. Sitshilo xa siqala lo nyaka okanye le term kuthiwa yi-6th administration. Sathi enye yezinto esizawuzijonga kakhulu luphuhliso lwasemaphandleni, also kukuqiniswa korhulumente lukwazi ukusebenza as urhulumente lwenze inkonzo ezifanelekileyo ebantwini. Sibona ke lo msebenzi ke kulo msebenzi owenziwe nguPublic Works namhlanje. Silapha kananjaqo sizokukhumbula kaloku ukuba ngo-2006 urhulumente wenu okhokelwe yi-ANC wanikezela kuni isibhedlele awanakhela sona esitsha nasibiza nina ngokuba yimadzikane kaZulu. Esa sibhedlele sakhiwa ngemali engange-192 million. Sisakhelwa ukuninika iinkonzo zempilo ezingcono. Kwaye sithatha indawo ye-Mary Theresa Hospital eyayikwimeko emaxongo. Namhlanje imadzikane kaZulu inika iinkonzo zempilo kubantu balapha aba more than 200,000. Abantu balapha abasahambi imigama emide besiya koMthatha noKokstad xa befuna iinkonzo zempilo. Loo nto yazalisekisa ke umbono karhulumente othi uphuhliso neenkonzo zikarhulumente maziye apho abantu bahlala khona, kungabi nzima ebantwini ukufumana inkonzo. Intetho eyenziwe apha nguChwaita yintetho yosuku, bingeyo ntetho nje yefemeli, kuba kuloo nto ubethelela le nto yokokuba urhulumente wentando yesininzi bekufanele uba ngurhulumente onjani. Abasebenzi borhulumente onjalo bekufanele uba ngabasebenzi abanjani. Ngokuzisa ke ezi offices namhlanje sidibanisa amasebe amahlanu karhulumente endaweni enye kukukwenza khaphu-khaphu okokuba iinkonzo zabantu ziye ebantwini. Le ndawo yase-Alfred Nzo ngumasipala otshatsheleyo kwilizwe lonke ngentswelo, intlupheko nendlala. Ungunumber 1 kwii-districts in South Africa nge-underdevelopment, high levels of poverty, unemployment, njalo njalo. Ukuphendula loo nto sathatha ke isigqibo singurhulumente wephondo sibambisene norhulumente ka-national into yokokuba masigxile kule ndawo ukuzama ukuphucula umgangatho weenkonzo zabantu. Ndithetha nani nje apha eSiphethu, noba uzawuthi iSiphethu sisentabankulu kodwa iSiphethu silapha, kuba ujikela apha kule kona xa uyibheka eSiphethu. Abona abantu bafikelela lula eSiphethu ikwanini nina abantu balapha eMount Frere. Ndiyayazi le nto ndithetha ngayo, ndiyifunda iphepheni, ndihamba ngeenyawo zam ndiyofika. Eza sibhedlele saseSiphethu sisibhedlele sisakha ngemali eqabeleyo kwi-500 million, more than 500 million. Sisibhedlele esabe sigqitywa sinikezelwa by February ka-2022. Ubuyaya ngokuphaya ufika ubone i-doctors quarters ne-nurses home obungenazo icingela emfundisi ezilalini. Yiyo loo nto sithe ke masesiyigqibezela latha ingapheli endleleni kwenzela uba ii-ambulance zihambe lula. Umbono kukunqumla phaa eSiphethu sijikele ngapha kwalaa ntaba siqabele siyongena phi entabankulu. Yabona ndiyanogqitha ngoyazi le ndawo kuba ndiye eSiphethu ndivela ngasentabankulu, ndaye eSiphethu ndivela ngaseMount Frere. Ndinomfanekiso ngqondweni wale nto ndithetha ngayo.
kodwa ngokwangoku indlela letha eyenziwayo izakwenziwa iyobekwa esibhedlele. Second phase wayo kukuyithatha esibhedlele iyodibana nedolophu yaseNtabankulu. Siqinisekise inkonzo zabantu bakuthi zibhetere kakhulu. Nizawuyazi ke uba esasibhedlele satsha kula building kuguqulwe ibuilding eyayisisibhedlele esasitshile. Kwenziwa la complex niyibonileyo. Uthe omnye umuntu xa besithorisha pha namhlanje wathi ingathi ndiyaphupha, ingathi andikho seMount Frere. Ngomsebenzi omhle owenziwe phaya nguPublic Works kwakunye neenkampani zabantu abamnyama. Ndiyathanda mphathiswa xa ndikumamela udakanca injongo zethu zokukhulisa ezoqoqosho nokukhulisa amashishini, ingakumbi amashishini abantu ebebekade behlelelekile ngaphambili. Iyandikhathaza xa ndijonga eliphondo ndiliqathanisa namanye amaphondo. Kuthiwe xa kuthiwa kule misebenzi imikhulu karhulumente kufunwa grade 9, ufumana akekho grade 9 e-Eastern Cape, kodwa uzamfumana grade 9 e-Northern Cape, uzamfumana grade 9 e-Free State, umfumane nakumanye amaphondo amancinci. Ikuxelela into yoba oorhulumente balamaphondo they were deliberate ukuncedisa oosomashishini abasakhulayo bakwazi ukukhula. Ngokwale misetyenzana abayinikwayo ibichazwa apha ngumphathiswa, yiyo ebenza bakwazi ukukhula bafumane another grade upward, another grade upward. Xa singakwazi ukubanceda oosomashishini abalapha abasakhulayo, sibulala uqoqosho lwalapha, kuba umsomashishini waseMount Frere ii-headquarters zakhe azizubakho Durban, zizaba seMount Frere. But buyothatha ikhampani enkulu kuba usithi ufuna ikhampani enkulu uyoyithatha eMpumalanga, ii-head offices zayo are likely to be in Mpumalanga okanye are likely to be in Johannesburg. And amathuba emisebenzi eziwadalayo ngeprofit abazenza apha ziphelela phaya. Asithi those companies should not do work in the Eastern Cape. The more they do work here, the more they must help us to lift our own companies to be at the level where those big companies are. Ndijikelezile kwezo offices. Ndafumana i-animal health practitioners, i-offices ka-Dr. Da, ndafumana i-extension officers. Yonke loo nto iphaya kulaa ndawo kusetyenziswa kuyo. Amagosa ke ebefanele ayaphuma ayosebenza azakwenza ngolo hlobo. So uPublic Works upha lamasebe mahlanu ebesechaziwe ukhokta ukuqinisa intsebenziswano nomasipala uzaba phaya kweza offices naye. Ebetshilo kumphathiswa into basithetha apha ngemali eyi-89.5 million investment efakwe apha yaxhamla osomashishini yaphuhlisa le dolophu. Ndibuhlungu nje bisithele ufuneka uhambe uyojikela ngasemvuzo uyibone. Le building befanele sebusweni kuba xa ufacelift idolophu uyifacelifta ngemisebenzi enjengale. Ndiyayazi bi-office of the premier ayilali apha andithi sodolophu inifakela ii-lights ufuna amabhaca nibonane emini nasebusuku umuntu umbone ehamba phaa kuthi uba ngubani lo. Besides into esiyenza apha kule ndawo yaseMount Frere phaa eMount Elief senza omnye umsebenzi omkhulu phaa siyi-office of the premier yi-investment esiyenzayo kule nto kuthiwa ngu-small town revitalization program ukuzama ukuphucula umgangatho wezidolophu ngenjongo zokuheha abatyali zimali babone idolophu bangaboni nje xa begqitha lo N2 nje behamba isiya ngaseKokstad bakwazi ungena babone idolophu babe nomdla. Eza offices zizawuzakha pha soon. Umphathiswa njengoba besitsho sizawuhamba siyokwenza i-sword turning esizawutyala imali naphaya esondeleyo kwi-500 million kuba funeka sakhe eza offices. Human settlement uzawuza neprogram yakhe ka-social housing kwenzela uba abasebenzi bezi ndawo abasuka kwiindawo ezikude bafumane amagumbi asemgangathweni karhulumente wowurenta. Lo investment iyodwa will actually change the socio-economic outlook yasemaXesibeni. Wenza lula apha umphathiswa into yoba xa sisusa apha sibeka phaya sidala amanye amathuba kule ndawo. Le building ebesenza ngayo umzekelo ngoku ephantsi kuka-transport. La building is prime, ikwi-prime land
immediately ususu transport umsa kulaa ndawo simsa kuyo kuvuleka amanye amathuba. Therefore, investors are coming on board to invest here to create more jobs and develop le area. Abantwana balapha abatsha bakwazi ufumana amathuba emisebenzi apha bangaziboni bengamaxhoba okuhamba besiya kwezinye indawo. Siyafuna ke into kokuba sibambisane besinentlanganiso ngolwesine izolo kanye izolo elinye nomama unkosazana Dlamini Zuma umphathiswa wakwa-Kwabhaca and Traditional Affairs. Siliphondo lase Eastern Cape nelase KZN. Sixoxa ngale smart city development. Xa sithetha nge-smart city development ke bantu balapha emaXesibeni asithethi njengedolophanyana ezawuthiwa gqu ePort St John, sithetha nge-development yale corridor esithi yi-Wild Coast. Kuba loo nto izawusinika onke la mathuba njengokuba nisazi uba ngoku kwenziwa uhola wendlela odibanisa iDurban neMonti lula. Laa ndlela iyenziwa, ii-bridges yenziwa phaya eMsikaba, ii-bridges yenziwa phaya eMthentu, izawuphinda iqale ngokutsha nje bibike yama le yaseMthentu ibridge. Eza brorho zakhiwa phaya zizawuba ziibhrorho ezake zande. Andazi bana ndike nayo apha ukuthatha itrip ubethu short left uye apha eMsikaba uyobona lese yenziwayo ubinjani na ibridge. Eza lift nizibonayo zihambayo, eza cage nizibona kwezinye indawo, nakulaa nto yebhantshi jump funeka umkapha uyoyitsiba ngapha etsitsikam funeka niye andihamba niyatsibana namabhaca awunotsiba phaka utyiwa impundulo angaboyi pha ezantsi. Kodwa zezaa nto ziza kwenziwa apha. Uba uthetha ngecannabis, uthetha ngoolambas njalo njalo, zezi zinto sizama uzivuselela. Uthetha ngeli damikazi sithetha ngalo apha lizawunceda yonke le ndawo ekuthiwa ngumzimvubu, lincede i-OR Tambo ne-Alfred Nzo ne-province. Umgangatho wela dam kuthiwa linganceda namanye amazwe asimelene nawo namanye amaphondo ngamanzi. The construction of this building is part of our long-term program to revitalize, repurpose, and maintain public properties in our province. Over the past few years, we have seen an unprecedented neglect of public properties in our province. Stadiums that are supposed to keep our youth busy in sport are in ruins. Factories in areas such as Dimbaza were vandalized to the ground partly because they were not protected and maintained by our government. Even now, there are schools that were rationalized because they had low numbers in some of our villages, which we must repurpose for community projects because they are vandalized or become safe havens for criminals. Ezi zikolo kuthiwa ziyavalwa, uPublic Works nethi isikolo sivalwe, siyayeka uba ngiseseka-education, sibuyela ku-Public Works as a property. Sithi ke ngoku uPublic Works, nika abantu amathuba oosomashishini abaphaya, si-repurpose esaa sikolo, sesakhiwe sikhona, siyi-infrastructure, si-create ii-factories phaa, abantu abathungayo, abantu abenze ezinye izinto, izikolo ezinegadi, i-youth efuna ulima, i-community garden, iyolima kwezaa nto, sikwazi ukusebenzisana, senze ii-co-ops, sinike amathuba ii-co-ops nee-SMMEs, sikhulise uqoqosho lwethu. So, ngumbono ke lo esiwuphuhlisayo nesiwenzayo, practical as we speak. Uba kwindawo yakho kukho isikolo esivaliweyo, sibiyelwe sisemgangathweni, hamba ya ku-Public Works uze nombono uba ungavula ishishini elithini phaa, uhambe uyofumana amancedo emali koo-Elred, uyofumana amancedo emali koosiqalo uba ngaba u-less than 35 years, uzenzele something ezawukwazi ukunceda ukuba sizawudala amathuba emsebenzi ngokunika ii-SMMEs ii-opportunities to grow. We have committed to transform the economy of our province through affirming previously disadvantaged contractors in infrastructure development. The quality construction work we have seen in this building was done by a black-owned construction company and deserves a round of applause. Ikhona laa nto imandi xa kuthethwa ngabantu abamnyama engathi ikhona into engacacanga ngathi. Ingathi singabantu abangocofa ishiyi. Masimnike ngotyana, simncedise, simsupport, simkhuthaze into kokuba mangathi xa igqitywa unika umsebenzi ayothenga imoto enevili emqolo. Makatyale imali yalo msebenzi awufumeneyo kwi-business. Adala amathuba emsebenzi akhulise i-business. Enye ke ngokuna eza kuye iyawulandela emveni phaya.
Ininzi ke into yokuba kugcinwe iikhampani zabantu abamnyama. Kucingwe ngoba iikhampani zabantu abamnyama azikwazi uwenza umsebenzi okwinqanaba eliphezulu. Singurhulumente wephondo sizimisele uyiphelisa lo ngcingane ingendawo ngokunika abakhi abamnyama umsebenzi. Ngoku bekuqala iCovid, silungise izibhedlele, sityala imali engange 590 million. Zonke izibhedlele bezisakhiwa ngela xesha. Job well done. Nobuya apha ezantsi eNesinite, ubuya pha onke la mathuba emsebenzi, nobubheka ngapha eStakespruit, nobubheka eMatatiyela, sakhe phaya sivuselela izibhedlele zikanokutsho. Uninzi lweekhampani sebezisebenza pha ziikhampani zabantu abamnyama, and umsebenzi ubuqhela ukwenziwa apha ngonyaka nange-6 months, wenziwa nge-3 months ngela xesha leCovid. So iyakubonakalisa into yokokuba xa urhulumente lo iqinile nedepartment ifocus iyazi le nto iyenzayo, azikho ezintsomi ze-fruitless expenditure, i-regular expenditure, zingamabali amdaka angacacanga nabangela umdintsi netyeneba kurhulumente we-African National Congress. Funeka sifocus, funeka sibe nyulu, funeka sibe nobulali, sikwazi ukuba sisulungeke xa senza umsebenzi. Ungathi ngokwenza lo msebenzi uqakanise ikhampani enikwe umsebenzi uba mayihambe izowunyoba, yenza into ezingafanelekanga, end up usomashishini engakwazi uwenza umsebenzi wakhe kuba unememe yowunyoba, enyoba iinkokheli kwakunye namagosa karhulumente. Imali iphelele esithubeni ebefanele uba iphelele kusendawo uba yakhe osomashishini. Leyo into mayingenzeki, leyo into mayiphele. Wonke umntu makenze umsebenzi wakhe ngendlela ephucukileyo. Osomashishini abakhulayo sibakhulise ngendlela ephucukileyo, sibanike isupport abayinidayo. I'm happy to learn that the local beneficiation and training was offered to employees, that is general workers here on site by the main contractor, and that small, medium and micro enterprises also benefited from the work that was done here. Integrated contractor development program contractors received work. That bodes well for the development of artisan skills in our province that are very scarce. Now that we have built this proper quality infrastructure to provide government services to our people, it is only right that we give it a name that is synonymous with our people's struggle for civil liberties and a better life. The name of the late leader of our people, Comrade Thobile Bam, is fitting for this building. He dedicated his life to the fight for freedom from a very young age and challenged the establishment of the time. He's part of a generation that sacrificed their comfortable life, family life, to fight for the poor and masses. Comrade Thobile Bam came from a middle-class family background. His father was a lawyer. He could have easily stayed out of politics, which were highly dangerous at the time, but his political consciousness led him to be on the side of our masses. Ukonyulwa kwami as a secretary in 2009, he nurtured me because he was working for the ANC full time. He was just in the provincial office. Ndathi sendisithi kuye makabheke eParliament ngondingunobhala, ndambona uba akakhululekanga, but yabe ANC ingenamali yobhatala abasebenzi kakuhle. Indlela yokokuba umuntu asebenze kwe-ANC kuba makabheke eParliament asebenzele abantu akwazi nosebenzela i-ANC. Ndamcenga uba hayi Thole, yiya kweli cala, but uzawuqhubeka ne-political education. Yiyo le nto i-ANC eprovinsini ithe xa ibisenza isikolo sayo sokuqeqesha amalungu, neso sikolo yasithiya ngaye uThobile Bam. Mna undenze umntu phofu akandiqalanga phaa ecalathi. Kwangoku sikwi-SASCO, thina sasingena-holiday. Sasithathwa iSASCO ngoJuni siye kwi-political winter school. Sithathwe ngoSeptember siye kwi-political spring school. Sifundiswa phaya ngubhuti Bandile Sizani, sifundiswa phaya ngubhuti Thobile Bam namanye ama-comrade, but key was uComrade uThobile Bam as a political commissar. So sithetha ngomntu apha odeserve much better. Wayendibalisela mna uba ngoku wayese-exile wafundiswa noqhuba ihelicopter eyifundiswa ngapha eSoviet Union. But you would never think that this is a pilot. But the man was deep. The man was committed. The man was a revolutionary par excellence. That's Comrade Thobile Bam. Osishiyele aba bantwana iyayivamos le cream ibetha apha. Noba umntana umshiye na 2 years. Xa ngaba ingcambu ezi zakhe zi-right,
ngeke umntana aphume endleleni. Ndiyafuna family yakwabham nindidlulisele amazwi ombulelo. Ayingomsebenzi wami lowo. Kodwa uBishop Tlali ngomsebenzi awenzayo wokujonga aba bantwana. Uthatha umntana ona 3 years nomntana ona 11 years ubakhulise babe ngabantu abasibabonayo. Asiyonto ilulenziwa noba ngubani na. So abantu abanjalo basinika intsingiselo yomuntu ofanelekileyo nabantu befanele basingabo nathi kwindawo esikuzo. So siyayibulela kakhulu lonto leyo nawe buntu baphambene abantu abaphandla abatsha ngezinto ezimandi nezonwabisayo. Ukokuba ukwazi uba ngulo mntana unguye to date, you look after your siblings, you are this big brother, you do everything kubantwana bakokwenu. That's why ndeka ngigqitha kuwapha endleleni ku-N2 ndabona le ndlela kwathi ufuna uovertake ngexesha elinye nathi ndabona manje ukufowunela uba kule moto uyiqhubayo ulayishe abantwana bakaThobile bham nenkosikazi yakhe. Ndicela uthobe ezi speed noba uyofika late sizakulinda noba ufike ngo-2 sizakulinda siqale iprogram wabufikile because we just can't afford. We know your father was selfless. Your father sacrificed a lot for many young people in our country as well as in our province. As a student leader at UNITRA, he was a thorn on the Transkei homeland regime because he led calls for radical changes with UNITRA. Like many young leaders of his generation, he became an enemy of the then apartheid state and had to leave the country to acquire political and military training outside the country. Comrade Thobile Bam is a hero of our people. He earned his stripes to be amongst a galaxy of cadres of our movement who served our people selflessly. We inscribed his name in this building to communicate a message of hope to the people of Kwabhaca and a message of service excellence, which they will receive in this facility. I call upon public servants who will work in this building to embrace a new culture characterized by service, timely execution of tasks, and discipline of getting things done. Umama uCharlotte Maxeke once said, "This work is not for yourselves. Kill that spirit of self. Let us serve our people with humility and respect." Xa ndizohlala phansi mandilumkise abantu ukuba intsholongwane ye-COVID-19 isathe gqolo ukuchaphazela ubomi nempilo yethu. Amanani okosuleleka anyuka ngokuxhalabisayo kwakhona. Kwiiyure ezingama-24 bayi-1,546 abantu abasulelwe yile ntsholongwane. Isinike ke inani elisondelayo phaa ku-8,000 and above labantu ngoku abanale ntsholongwane apha eprovinsini. So siyafuna ke into kokuba abantu bakuthi bayijonge loo nto. Sinabantwana abaninzi abachaphazelekileyo kwizikolo eziyi-82 okokuvulwe izikolo abayinxalenye yokusasazeka kwale ntsholongwane. Loo nto ke umntana ukuchaphazeleka esikolweni, asuke naye esikolweni, ayiyo naye ekhaya, ichaphazela abazali bayasweleka. Yes, abantwana bona, they still have more chances zokusurvive. So siyabakhuthaza nabantwana babe responsible. Xa ubakho le nto, yiyo le nto sikhuthaza uba kwi-boarding school, if abantwana kubekho i-outbreak, abazali mabangabathatha abantwana, mabayekwe phaa, ba-isoleyithwe, baquarantine phaa esikolweni, sisa uDepartment of Health, oogqirha noonesi, babajongele phaya. So kulula ukuncediseka kwabantwana, nokuminimiza i-risk yoba umntana angaphumi esikolweni ayokosulela abazali bakhe ngaphandle. Siyafuna ke into yoba siyiqwalasele ke loo meko, sibulela ke nento yokokuba siyazi into yokokuba umsebenzi esiwenzayo wokugonya abantu uhamba kakuhle kakhulu. Loo nto ingqinwe ke nangumphathiswa namhlanje wezempilo kuzwelonke kwintetho ebeyenza kusasa into yoba siliphondo sihamba phambili ekugonyeni abantu namanani okugonya abantu ethu aphezulu. Siyafuna ke ukuqinisa isandla kuloo nto nokubulela abasebenzi bezempilo kuba ngaphandle kwabasebenzi bezempilo besingazukwazi ukuyenza loo nto. Abantu abagonyiweyo apha eprovinsini bangapha kwe-1 million ngoku.
Yabona ke ngoku besawugonya naba batsha kuba siliphondo labantu abatsha abaninzi. Thithi kulida kunyuka kakhulu inani lethu. Loo nto ibangelwe into kokuba songeze amanani centers zogonya abantu, ii-clinics nezibhedlele. Sizivule uba mazigonye abantu ngobuninzi babo as long as kukho isigonyo emntwini. Umntu nesigonyo. Siyayikhuthaza loo nto. Kuba sicinga bizawusinceda loo nto leyo into yoba noba uyachaphazeleka, amathuba oba ulaliswe esibhedlele abe mbalwa. Isigonyo ayiloyeza, ayilochiza. Usezokosuleleka noba ugonyiwe, kodwa xa ugonyiwe awunokosuleleka, awunochaphazeleka njengomntu ongagonywanga. Loo nto masiyi-understande leyo, ungathi xa ugonyiwe uthi hayi andinanto izawundichaphazela ndigonyiwe. Hayi, uza kusuleleka. And bakhona abantu abasolekileyo recently ebebegonyiwe. Don't take chances ke ngobomi. Ubomi masibukhusele kangangoko. Siyacela ke abantu bakuthi babambisane nathi, basebenzisane nathi ukuqinisekisa into kokuba siyayilungisa loo nto. More than 7 million people have been vaccinated in our country, and more than 1 million of the vaccinated people are in our province. Vaccination is important to protect our people against severe sicknesses from this virus, and as we are likely to get a fourth wave. It is important for all of us to be vaccinated. We urge people who have not yet registered for the vaccine to do so speedily. Ngaloo mazwi sabe sikhumbula uThobile Bham kakuhle, sabe sinika imbeko kuThobile Bham kakuhle. La building ingabe sisigqubu samavila namanqenerha abantu abangafuna usebenza. La building mayibe indawo yabantu abazinikeleyo kuba yenziwe yakumgangatho kanokutsho ngokuba inike inkonzo zikanokutsho. Siyacela amagosa asebenzisane nathi kuloo nto, siphucule inkonzo zabantu bakuthi, kuba besitshilo sathi xa sibambisene singenza ngcono. Lo urhulumente ngowabantu, ngowentando yabantu. Iinjongo zakhe kukuqinisekisa into yokokuba ubomi babantu bakuthi buyaphuculwa kwaye umgangatho wempilo yabantu bakuthi siyawunyusa siwubeke kumgangatho ofanelekileyo ngokomgaqo siseko weli lizwe. Siyabulela kakhulu, enkosi. Enkosi masibulele uPremier weliphondo lase Eastern Cape. Masibize uMeya, acting Mayor wase Alfred Nzo azosenzela umbulelo. Aneke wena. Malibongwe. Mandibulise kule inyanga yomama mphathi inkqubo. Ndivumele ndithi all protocol observed. Kuyabanda kweli hall. Tatu Mabuyani, on behalf of abantu base Alfred Nzo, sifuna ukudlulisa umbulelo ongazenzisiyo. We know that today silapha sizo celebrate ukuvulwa kwe-offices esivayo baze sikhoste into esondeleyo phaa kwi-100 million. But the reality is that njengabantu abahlala apha e-Alfred Nzo siyazibona i-development ezenzekayo across the district. And siyarhalela ke uba lento okuhlale kusithwa singu-number 1 in the country in terms of poverty. Ezi zitries enizenzayo masizenze zenzela uba abantu balapha impilo yabo izitshintshe ibe yinto engcono kunalantu ibiyiyo okanye xa besiqala i-term of office. Mhlawumbe ke nathi iyakhuthaza ukumamela umuntu omtsha. Ndandike ndamamela ifuneral yomnye utata owayeke wanguPremier walapha eMpuma Koloni, owayeke wangusihlalo, umntana wakhe ethetha kwifuneral yakhe. Udathi lo mntana abe nebhongo, utata ude wasweleka, ethi mandijoin i-ANC, zange ndayenza loo nto. It was really umnqa
into uba umuntu omkhulu kangaka ingaba anganzima makaconvince even ifamily le uba mayisenzele loo nto, but with usise bethethela ifamily yakwatata uBham esimaziyo ke sisonke iyabonakalisa uba ushiye ulutsha okanye abantwana abazi ubana yintoni lebizwa ngokuba zii-citizens ezizimiseleyo okanye ezihlonipha ilizwe eli lakuthi. Kumagosa beorganize le program siqale nani ekuseni ngabo-8. It was not easy collaboration amongst the departments, but ke ithe sisuka phaa ezantsi sizapha yabe seyikhona isineji yokubana yintoni elifanele masiyenze. Yabonakalisa ke loo nto uba xa kukho kufike abantu abayaziyo into emele mayenziwe izinto ziyenzeka esesiya phambili. Nathi ke sihlabe ikhwelo in appreciating ii-offices ezokuthiwa zizawuhawuza ii-department ezintlanu apha eAlfred Nzo ukuba igama likatata uThobile Bham sikhona kwezi nyanga zintathu. Asizuvuma ke uba amagosa karhulumente angcolise igama elihlonitshwa ngolu hlobo apha embuthweni, but equally we are saying sizawuhlala sikhona sisebenzisana ukwenza sure ukuba iimpilo zabantu balapha eAlfred Nzo ziyatshintsha kunale nto beziyo ngayizolo. Siyabulela ke, we made aware that ukhwaphonile xa khona, but sikholelwa njengoba kutshiwo uba iilali zalapha eAlfred Nzo tata uPremier uyazazi wake wavela namakrwala nangapha ematatiyela ukubonakalisa uba ulapho abantu bekhoyo abalapha eMpuma Koloni. Siyathemba ke uba usazawuphinda ubuye nalapha eNzo esimisebenzi oyenzayo mininzi kuba izawuthi siphuma uba siyaphuma, but there are plenty of projects esizibonayo thina abantu abahlala apha. Enkosi kuni nonke colleagues zam ama-councillors, tata umnuko uba manisihoste Alfred Nzo, mamu Chief Whip. We know that utata ukhulu was supposed to be here, but ngenxa yengozi yebhasi enzeke kulaa mhla waseNtabankulu, we had to delegate him uba makayofocasa kwelaa cala, umama washiyeka esiqhubela lo msebenzi kakuhle. Siyabulela ke, izithi ke nina seninonke xa niphinde emakhaya yanga uThixo anganani anikhusele endleleni seninonke. Enkosi. Enkosi Deputy Executive Mayor. Premier uyandisebenzela lapha uDeputy Executive Mayor. Uthi mandithi kuwe, uthi kwi-ANC siyabulela kuyo ngokusonyulela wena ube nguPremier. Uthi ndithi yahlaba ikhangele. Mandicele utata umfundisi asivalele ngomthandazo. Xa ke gqiba kuvala umfundisi, thina sonke sizawuhlala apha, iipeksi zizawuziswa kuthi. Enkosi. Masithandaze egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya ingcwele. Besibemile Thixo xa besiqala le ntlanganiso. Sabuva Nkosi ubukho bakho phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, Thixo namandla. Siyagoduka ke ngoku, Thixo namandla amakhulu. Zibeni sizawuthabatha Nkosi indlela ezahlukahlukeneyo, Thixo namandla amakhulu. Sibulela Nkosi uba le mini yenze ba impumelelo, Thixo onamandla.
ngoba Nkosi uba ubungavumanga Thixo namandla ngabe Nkosi asikhwapha Thixo namandla amakhulu xobisa Nkosi ezinkokheli zeliphondo xa Nkosi zisehla zisenyuka Thixo namandla kwilali nakwilalana Thixo wethu esakhele kuzo Thixo namandla zizama Nkosi ukuphuhlisa impilo zabantu Thixo beliphondo Thixo namandla banikeze Nkosi amadolo Thixo angenamkhinqi Thixo namandla ngoba ngamanye amaxesha bathi Nkosi bayalungisa bagityiselwe ngamatye Thixo namandla amakhulu uzibakhusele wena Nkosi ubenze Nkosi babe nomonde Thixo wokunonelela Thixo namandla umsebenzi wakho Nkosi babizele wona bazo kokubana Nkosi egqibeleni Thixo abazunqonywa apha Thixo namandla kodwa abumvuzo onqonywa phezulu Thixo wethu omkhulu kangaka sibulela Nkosi kokuba Nkosi usinikeze Nkosi inkokheli naku umuntu akadiya Thixo namandla ohamba phambi kweliphondo Thixo wethu nikeza amandla Nkosi angadinwa Thixo namandla amakhulu noba Nkosi sebemane Nkosi bethetha izinto ngezinto Thixo namandla ngeprovince yethu kuthi yona Nkosi ehlupheka kunazo zonke Thixo kodwa wena Nkosi unyula umuntu Thixo namandla ukulungisa imeko yomuntu Thixo wethu mkhokhele Nkosi umkhanyisele Thixo namandla kuthi nobumnyama Nkosi obumana usondela budede Nkosi kuvela ukukhanya ngoba Thixo ekugqibeleni Thixo namandla sifuna ukuthi sawubhubha Thixo namandla sithi xa sijonga ngasemva sithi nene inkokheli zidluli lapha nomuntu akandiya banyathele kule ndawo Thixo namandla amakhulu kusela ke Nkosi umbutho welizwe lawulayo Thixo namandla bakhona Nkosi zaphuselane banye bazibiza ngomongameli kodwa Thixo asibonyulanga Thixo namandla amakhusela Nkosi umbutho welizwe Nkosi olawulayo Thixo namandla kusele Nkosi unonelele kwenzela imimoya yawuba ubham isilale ngoxolo Thixo namandla amakhulu tamsanqelisa ke Nkosi yonke Thixo femela kabham sikelele ilondoloze ngamandla kwamakhulu weYesu Kristu inkosi yethu amen maluthu fefele inkosi yethu Yesu Kristu uthando kaThixo bise nobudlalo bomoya ingcwele buhlale nathi ngokunango naphakade amen Enkosi Tata Mfundisi. Good morning to everyone here and those possible who are listening to us through social media. Today we are here to officially open these newly refurbished offices. This is a building which was a former hospital, which has been since converted now into an office park. It will be accommodating about 5 departments, provincial departments that are in this region. So we're quite happy that our sub-district offices will be now nicely accommodated here, and our people will be able to work in a very decent space. We've already seen inside social development. People are now really having the dignity they deserve. Nice cubicles there, and people are able to have their confidentiality well taken care of. So this is a kind of commitment that as government we've made as we were coming in the 6th administration, that part of these areas like Alfred Nzo, you had a couple of our offices that are in other provinces, like your Kokstad. We said all offices must be brought back. We are developing that. It's a start, this one. Soon we will be doing a sword turning. That project is shovel ready. We'll be doing a sword turning for the regional office precinct. This is a sub-district here in Mount Frere. The regional one will be in Mount Elif in this area as a center of this region. So we're working on that, and it's a quite exciting thing. Big up to Public Works. I think they're doing a very good job. Now government won't be renting for public offices. We're saving costs as government. As you all know, the challenges of fiscus in the country as a whole. So we're getting our people working in the public properties. So we're quite happy. So we expect workers here to be as professional as possible, to be beautiful as this infrastructure that we've done here.
So it's a very good thing, and we expect our people to also show that goodness that government is doing. We want to treat our people with dignity as government. That's it. So government must deliver the infrastructure. Public Works is doing that. We did it very well during COVID when we were doing the refurbishment of hospitals. It was a very good job, 3 months, quick jobs which were done to really refurbish our hospitals. So we're continuing in this part of the province. As you all know, the challenges of the infrastructure, particularly on this side. Soon we'll be handing over the hospital there that has costed us more than 500 million here at Spetu. I think those who have gone there, if you have not yet gone there, Nomabunga, you must make a trip there and you see the doctors' quarters and the nurses' home that we've built there. It's already done and dusted. They are finishing the hospital here. So this part of the province is our concentration because of the social infrastructure backlog that we've been having here. So I can tell you, in the next 2 years, you'll be talking something completely different if you look at the social infrastructure here. We're building good schools, very beautiful schools, state-of-the-art schools. You can go around all new schools that are being built by government. You have seen the hospital, the relocation of the current Mazigane hospital that was here, housed here, built there as well. Almost close to 200 million infrastructure. That was an investment that government has done. So we are continuing with that. We are on that upward trajectory in ensuring that we eradicate the kind of a backlog that we have in this part. So that's a long and short of it. We will be renaming this building after Thobile Stilibam. We all know him in this part of the province, a former MK combatant, a former MPL, a commissar. He has done everything. He has done everything. We are happy that his family is here, his kids are here. So that's it. We want to honor those who actually sacrificed a lot for the freedom we are enjoying today. Namhlanje silapha ndihamba kunye nomphathiswa wakwa Public Works sizokuvula ezi offices nizibonayo zinhle kakhulu ezinkulu zilapha apha kuguqulwe isibhedlele esasilapha esasitshile kwenziwa ezi offices yi-Department of Public Works ngumsebenzi omhle kakhulu injongo ukuqinisekisa uba abantu bakuthi bafumana iinkonzo zikarhulumente ngendlela esemgangathweni apha kule ndawo kudityaniswe amasebe amahlanu karhulumente umuntu akazofika apha athi xa ingancedakali kuthiwe phinde uwela indlela ubheke ngapha uzawusuka apha angene kwenye iwingi angene kwenye iwing njalo njalo zedesignelwe loo nto ezi sibhedlele. We've converted what would have been an hospital sayenza ii-offices apha. Ezi offices zintsha zintle kangaka zizawuthiywa ngotata uThobile Bham uqala namhlanje ubheka phambili iyawubizwa ngotata uThobile Bham. Sinika imbeko kwabangasekhoyo kuba sithi xa sithetha thina abantu abamnyama aba balela ukuthula bavalwa sithi amehlo bona bavule thina amehlo. Sikhumbula ke indlela esiyihambileyo nowuzazi basisuka phi sileli lizwe sindawoni sirhalela ukuyaphi. Tata uThobile Bham ngomnye wamadela kufa omnye wamatshantliziyo ancama ubumnandi necomfort yakwamakwabo bahamba. Mna ke bendihlala naye ndiyazi amabala ke kakuhle mhla wayenqumla apha ewela eTele Bridge esiyelusuthu esiyelubhacweni emncinci eshiya iyunivesithi awayifunda kuyo apha eUnitra kungemnandanga ekunye bathandwa ndondo nabanye. Nawukhumbula ke lo mabala. So sikhumbula abantu abanjalo kule veki zayo sizawube singapha eKomani siyonikezela ezinye ioffices ezinhle ezinkulu phaa esizithiye ngobathandwa ndondo kuba sikhumbula la matshantliziyo la madela kufa azinikezelayo kumzabalazo wenkululeko le nani niyivuyelayo namhlanje nizibona nikhululekile kumnandi. Abantu abalapha o-social development abantu bazawufumana imbeko nesidima. Sicela nje abasebenzi bakarhulumente bazijonge ezi building. I-maintenance ayinguye omnye umntu, i-maintenance nguwe wena mntu uhlala kule office. Into kokuba uyazi awuzolahla iphepha phantsi, uyazi awuzubeka noba intoni phantsi kule ndawo uhlala kuyo. Ukucoceka kwee-offices ezintle kangaka kubalulekile nokuzigcina zikulo mgangatho. So siyacela ke ngokubantu bonke abasebenzi isidima sabasebenzi sibe sinengxaki ye-COVID singakwazi ukugcina abasebenzi kakuhle. Ubuyangena apha ngoku uyabona uba zenziwe zane-social distance. Yonke indlela izawuba lula uba abasebenzi basebenze bekhuselekile sibagadile nakule nto ye-COVID. Enkosi kakhulu. Premier Stella, MEC asithethele about those economic spin-offs that government is hoping for kwezi works. Thanks kakhulu msasazi.
Ngokwenza ezi one-stop shops, sizama uku-centralize i-services to our people, but also create canteens, vending machines. We avail opportunities to young people, to omama, bakwazi ukuphekela abantu, bekhona vending machines that will owned by young people, so that sikwazi ukudila unemployment. Photocopying areas, bookshops. So I'm saying entrepreneurs can take advantage of the infrastructure that government is saying. We are just mentioning one of the few ideas that we might have from a distance. But ngokubringa abantu abaninzi kwi-offices endaweni eyi-1, there are a lot of spin-offs. Like le nto bethetha ngayo uPremier of Mount Olive. We will be launching the project of around 500 million of doing the office precinct, but with an infrastructure of amounting to almost 2 billion that we'll be investing there. Because we'll be doing housing, we'll be doing some shopping malls. So I'm saying, so there are a lot of economic spin-offs, there are a lot of employment, there are a lot of business opportunities. So, but it's all up to the entrepreneurs now to take advantage of what the government is bringing. All we're saying, we're bringing the enablers for people to take advantage. Thank you, sir. As offices, 89 million, up to the dot. There have been no variation orders. The budget was spent at no additional cost. And we spent 89 million, but we are saving, to be exact, 336,000 per month that we're paying to private people. Yeah. I think it took almost 3 years. It took almost 3 years, but the delays in the past year and a half, because it was a COVID. Also trying to look at respacing, because the space that was initially planned, affected into a COVID. Material. So the delays have been more in the past year, COVID. But what is most important, in the offices were built at cost, at no additional cost to the department. Because one of the things that we've tried to do is to make sure that if the government budgeted 90 million, it must be spent in 90 million. We try to deal away with the variation orders. If no variation orders, if you contract and any errors, we penalize. Because there's been that imbalance. It will be easier to penalize government, but the contracting and penalize at fault. That's one thing that we need to capture in Yoba. Everywhere we go, we try to make sure we finish projects on time and at cost. All right. Are you going to move those offices No. As I said, they'll be part of the precinct that the Premier will be launching in the next month or so. The district offices, it's part of the 500 million development as is in Mount Olive. Thank you. Okay, one or two words from the families. Yes, please. Yes. Premier, uMinister uJoe Phaahla ntsasa namhlanje uthi i-Eastern Cape say vaccinated about 23% of the population. Iyenza ke lonto i-Eastern Cape bengu-number 1 eSouth Africa yona. Sifuna ukuvula izwi lakho ingaba mhlawumbe into eniyenze kahle and unifilisha njani ku-government wase-Eastern Cape? Well, it's a question of saying thank you very much to the frontline workers. The last PCC, the Presidential Coordinating Council, when we had a presentation, I was particularly not happy as a Premier in that meeting because of the weekend stats on the inoculation. And I felt like we can't be there. At that point, we were not yet, or we had not yet started with the weekend vaccination program. So immediately after that, we launched our weekend vaccination program. We launched our outreach program. We also expanded on the vaccination side. We added more. At some point, we had about 700. We added them up to more than 1,000 vaccination side. That showed our commitment and the work, but that on its own would have not been successful without warm bodies behind it. That's the workers, the frontline workers, but also the extension of the contracts of those contract workers that we had came in handy to help us to be where we are as a province. We are actually aggressive on that one because we believe it's only this inoculation that will help us to achieve our herd immunity as a province and be in a comfortable space
to ensure that we can contain and mitigate the spread of the virus. This is a response to our research and management plan on to how to deal with this. We're seeing some kind of exponential growth here and there as a result of the cluster outbreaks that we have seen, but also schools. Since the opening schools, the numbers were low, but since the opening of schools, we're seeing numbers going up because those kids, particularly in the boarding schools, have actually been really spreading this virus. And we all know that we are all susceptible to the virus, and we've been saying that our people must stick to our non-pharmaceutical intervention. Those are only measures that are able to help us to contain the spread of the virus. So we're still making that plea. People must wear their masks, people must sanitize regularly, people must keep social distance, and we should stick to that, because inoculation or the vaccination is not a cure. We don't have a cure for this virus. This virus continues. You would understand that we're talking about now Delta, a variant which is spreading faster, more than 60%. It affects our people at a very high pace. So we are appealing to our people. So we actually very much humbled by that recognition by the national minister. It's a response to a hard work that we're doing. We're not sleeping. We are putting our shoulders on the wheel. Everyone, the leadership, MEC, the department has got a new HOD now. So we can see the agility in the department. We can see our response, our efficiency in dealing with issues. We hope that everyone will be able to support her, work with her, the entire department. We are working on our hub and spoke service delivery model. And this is an exact response to that. And our eyes are on the ball. We are very much focused to make sure that we deal with this COVID-19 virus. We would want to. And we are quite happy that now we are starting with the economic active people, the cohort in our population of 18 to 35 from the 1st of September. I just inoculated about 2 weeks ago in Mthatha. I feel much better. And I've been walking around people without being vaccinated. I feel much more safe and secure. But I know I cannot be reckless. I cannot take chances. Because even if you are inoculated, you can still actually be infected by this virus. It might actually lessen the damage it can cause in you. We are doing it because we are trying to make sure that we don't have high numbers of people into the hospitals. As you can see that in the province, we are relatively having actually low numbers, but we are seeing that kind of a shoot. So we've got to manage that situation. We've got about 700 people plus now who are in the hospitals, but most of them are in the general wards. We don't want them to get into those critical wards where we are normally losing lives. We're still losing lives, but at a very sluggish rate. We don't want to lose a single life. So we've got to work together. We are appealing to everyone, the civil society and everyone, to make sure that we actually save more lives. Now we are focusing on actually preserving the livelihood. When we speak about economic reconstruction and recovery plan, that's what we are working for. So if we are able to understand this new normal, and we will be able to deal with that kind of a situation and respond to what we are trying to do. Thank you very much. Pam, and my sister is quite a Pam here, and last born is Butte Pam. We are honored by this great gesture that the Eastern Cape government has honored our father, and we are very happy with the opportunity of being here and being present. Siya egama ngubuntu Pam, quite ngubuhle. Siyavuya kakhulu ngale honor inikwa utata silapha nathi namhlanje sikwazi uyibona by Eastern Cape government ibimrespecta kanje and imhonorisha. We, led by protocol officials, we were told basizawuma kwizitishi ezintathu apha phandle. Eyokuqala ke ibe kuvula apha na phaya kwelaa cala apho kukho isithombe, then siyokhatha i-ribbon. But ke besicela uba utata umfundisi asikelele le ndawo esikuyo uba izihlale nyani abantu balapha Kwabhaca tata umnukwa befumana ukuphila xa beze kule ndawo. Sanitize ke. Bona izwela kowethu uxoleli zono zalo ungayithobi moya yakho
masithandaza egameni loyise egameni lonyana isegameni lomoya ingcwele Thixo onamandla amakhulu sizisa Nkosi phambi kwakho elili Thixo onamandla elisisikhumbuzo Thixo onamandla amakhulu elizawuhlala kule ndawo Nkosi sithi isizukulwana nesizukulwana Thixo onamandla xa Nkosi simane sigqitha apha Nkosi sazi ukubana latyhilwa ngokusemthethweni limele nesizukulwane esizayo siyayazi ke Nkosi ukubana lenziwe lalungiswa Thixo onamandla ngezandla Nkosi zalapha emhlabeni ngalo mzuzu ke Nkosi sinikela kuwo ukubana ungcwalisa usikelele ulenze Nkosi lifanele umsebenzi wakho ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen. Kuthiwa ezi wafuna siphinde sipeyinte emveni wasiphumelela ucela ke MEC Premier uthatha umfundisi ngokwephrotocol sawe will then Siyalityhila ke litye ngokusemthethweni sityhile egameni loyise egameni lonyana nasegameni lomoya ingcwele uThixo omnyelayo lihleli ezulwini ngokunangonaphakade amen. Mandi declare ke ukuba ilitye lityhiliwe ngokusemthethweni egameni loyise negameni lonyana nelomoya ingcwele uThixo omnyelayo lihleli ezulwini ngokunangonaphakade amen. Province of the Eastern Cape to the Republic of South Africa. Thobile City Farm Office Park was officially opened by the Honorable Premier of the Eastern Cape, Honorable Kwabhaca on the 30th of August 2021. Siyabonga ke sizaya kwela cala then siyokhatha irekhodi. Thobile City Farm Office Park was officially renamed by the Premier of the Eastern Cape, Mr. Thobile on the 13th of August 2021 in honor of his contribution towards building the new South Africa. Province of the Eastern Cape to the Republic of South Africa. Nkosi siya ku ribbon cutting now. The Thobile Farm Office Park, this building was officially opened by the Honorable Premier of the Eastern Cape Province, Kwabhaca. For the benefit of those who did not really form part of the briefing session, we were told that this office park will house 5 provincial departments. It will serve as one shop stop, so that abantu bakuthi bangasokoli babe mane besiya le nale. So the next department is obviously housing kule department, but officially now inkulumbuso yephondo iyazivula then ibe senza lonto sibiska Explain social distance. Mfokona mapompo. Bhekela nale nto yakho. So that everyone can be able to get a glimpse of what is Okay. Yakanda. Hey, talking at the end of the
Andininzi Theresa.